Hej, välkomna tillbaka. Idag ska vi prata lite om partikelverb i svenska. Today we're going to talk about phrasal verb in Swedish. Phrasal verb in Swedish is called partikelverb, translated directly to particle verb. Så vi ska börja med att repetera hur det är i engelska. We can start by repeating what it is in English to try to understand how we should learn them in Swedish. So phrasal verbs in English are, for example, ask somebody out, ask around, add up to, back up, back somebody up, blow up. So phrasal verb is called phrasal verb. It means that they are combined with a verb and a preposition-like part, but the preposition doesn't function as preposition in this combination. The preposition-like part changed the meaning of the whole verb. And in order to learn phrasal verbs, there are no other means by just to remember them. So there's not any shortcuts. You cannot, for example, to analyze what the preposition means. For example, ask you out. Well, probably this one is easier to understand. But for example, we say break up. You broke up with your partner, for example. Break up, it means to end the relationship, but you cannot guess what it means by analyzing, okay, up means going up or down. It doesn't really help. So it's the same in Swedish. So try not to think too much on how to analyze the preposition part, and try not to analyze so hard on the verb either, because it's not quite helping. The easier way is actually just to remember all of them. Okay, so that's how we need to approach phrasal verb in Swedish as well. Vi kan titta på några vanliga partikelverb i svenska. Let's start by look at some common phrasal verbs in Swedish. Okej, första verbet jag vill prata om är att tycka. So tycka means I think, but it's not helping by translating it into English think, because in English think can be separated into 3 different verbs in Swedish. We have tycka, tänka och tro. If you are still confused with it, my tips is to forget about the translation. You need to think about the function. Tycka is for opinion. Tänka is for the neutral, what you have in mind, for the neutral state. And tro means you are uncertain, you're guessing. Tycka här means you have an opinion. So tycka, in my opinion. Tycka om is a phrasal verb. So tycka is the verb, the base form. Tycka om means to like. So in this case, you know, om is changing the meaning of the whole verb. So that's why we call it phrasal verb in English. In Swedish, partikelverb. And we call the preposition-like part om. In order to separate it from the notion of preposition, we call them partikel, particle. We don't call it preposition anymore because it's not like preposition. Okej, nästa ord, slå. Slå betyder to beat. Men vi har slå in. Slå in betyder to pack something. For example, you can pack a present. Du kan slå in en present, till exempel. Nästa, se. To see, that's the base form, to see. Vi har se upp. Se upp betyder look out. Look out in English is also a phrasal verb. It means be careful. Så du kanske har hört i tunnelbanestationen, det finns se upp för dörrarna. Dörrarna stängs. Se upp betyder to look out. Vi har se upp till. Se upp till betyder look up to. You admire someone. Jag ser upp till min bror, till exempel.
Se till betyder make sure. Se till att du gör läxorna varje dag. Make sure you do the homeworks, till exempel. Nästa, ta. Ta betyder to take. Men vi har ta emot. Ta emot betyder to welcome, to receive. Vi har till exempel akut mottagning, the emergency reception. In a hospital, for example, in Swedish we call it akut mottagning. So ta emot in Swedish is not merely that you are taking over an object, but it's more like to receive and to welcome people. Okej, nästa. Ta på dig. Ta på dig betyder klä på dig, to wear something. Till exempel, jag tar på mig en mössa. Nästa ord är komma. Kom. Vi har komma förbi. Komma förbi betyder come by, to drop by. Du kan komma förbi imorgon. You can come by tomorrow and we can talk about it. Nästa ord, komma ihåg. Komma ihåg betyder to remember. Vi har komma på. Komma på betyder to recall something or to come up with something. Så du kan säga jag kom på att jag måste köpa mjölk nu. I just recalled I need to buy the milk. Eller kan du komma på någon idé? Can you come up with some idea? Nästa, komma över. Komma över betyder get over. So whenever you want to get over some kind of emotions, du kan säga komma över på svenska. Till exempel, det är svårt att komma över sorgen. It's hard to get over with the sorrow. Nästa, känner. Känner betyder to know. Känner kan också betyda feel. Till exempel, du kan säga jag känner mig sjuk. I feel sick. Eller jag känner mig glad. I feel happy. Men om du säger känner igen betyder to recognize. So you can use it when you are talking about appearance. Jag känner igen dig. I recognize you, till exempel. Känna till betyder know about. It means that you don't really need to meet this person, but you can know about this person. Du kan säga till exempel, jag känner till Beyoncé. I know about her. Känna på sig betyder you sensed something. Känna på sig means it comes from your instinct. You see it coming. You sensed it. Jag känner på mig att någonting ska hända imorgon. I sense something will happen tomorrow. Okej, känna på mig. Du känner på dig. Han känner på sig. Nästa ord, skjuta. Skjuta means to shoot. Men skjuta på betyder to move. Skjuta upp betyder to postpone, to delay something. Nästa ord är skriver. Skriver, to write. Vi har skriver om. Skriver om betyder to rewrite. Skriver ut betyder to print. And here actually it is really good to remember when it's a part of the verb, when it's a part of the phrasal verb, partikelverb in Swedish, it always means again, usually. So till exempel du kan säga om, re-say. Skriver om, to rewrite. Tänk om, to rethink. But do be careful, if you do not have the stress on the particle, it means about. So the stress is also very important in pronunciation. Så om du säger skriver om något without stress, utan betoning, then it indicates it's not a phrasal verb, it's not a partikelverb. You are saying to write about something. Så skriva om något, rewrite something.
skriver om något. Write about something. Har du hört skillnaden? Do you hear the difference? Nästa, vi har passa. Passa betyder olika saker. Passa means different things. Passa kan betyda to pass. To pass the salt for me. Kan du passa salt till mig? Kan du passa det till mig? Och to fit. Det passar dig. It fits you. Or to take care of a child, usually. Kan du passa barnet för mig? Till exempel. Men vi har också, här har vi, kan du passa mitt barn när du är ledig till exempel. Det passar dig jättebra. It fits you really good. Men vi har passa på. Passa på betyder to take the chance. Till exempel, du kan säga till din kompis, passa på och köp, det är jättebra pris nu. Take the chance and buy it. It's a good price now. Nästa har vi passa in. To fit in. Jag känner att jag inte passade in. I feel that I didn't fit in. Till exempel, passa in. Okej, så här är alla partikelverb som jag tycker är ganska viktiga till att börja med. Det finns fler, men idag ska vi fokusera på dem. Som sagt är betoning väldigt viktig. The stress is really important. Till exempel om du säger tycker du om glass? Tycker du om glass? You're stressing on the particle om. Then you are saying do you like ice cream? Om du säger vad tycker du om Kenneth? Vad tycker du om Kenneth? When you don't have the stress, it means about. So what do you think about Kenneth? Tycker du om glass? Vad tycker du om Kenneth? Har du hört skillnaden? Do you hear the difference? So, to wrap up. Phrasal verb, partikelverb in Swedish is almost like how it is in English, but you need to also think about the stress, the pronunciation. Okej, nu ska vi prata lite om ordföljden tillsammans med partikelverb. Now we're going to explore a little bit into the word order of the phrasal verb. There are two kind of possible constellations of phrasal verbs, partikelverb in Swedish. One of them is you have it directly after the verb, like in the first example. På sommaren brukar jag alltid tycka om att dricka mycket saft när det är så varmt. In the summer, I usually always like to drink a lot of juice when it's so hot. Men ibland har du partiklet en bit ifrån verbet. Sometimes you have the particle away from the verb. And this is when it gets a little bit complicated. You need to keep on track where they are. You need to remember to have the particle. That's the second example we're going to look at. Jag tycker tyvärr inte om att dricka kaffe på morgonen. I unfortunately don't like to drink coffee in the morning. So like is one word in English, but tycka om has two parts. You need to keep them in their place. Så jag tycker tyvärr inte om att dricka kaffe. In this case, never forget the particle. Okej, sista övningen, the last exercise as a test. Diskutera och repetera. Vad är skillnaden mellan verbpartikel och preposition? So tell yourself, discuss with yourself, what's the difference between the verb particle in Swedish and the preposition? What's the difference between them? And try to look at these two examples. De två exemplen. Jag skriver om min mamma. Jag skriver om min mamma. Jag skriver om mitt brev. Vad är skillnaden? What's the difference? Okej, idag ska jag inte säga något svar. Today we're not revealing any answers. If you are still confused, please look at this video again. Okej, vi ses nästa vecka. Lycka till med sista frågan. Hej då!